One second. Okay, check. Perfect. Okay. Hello everyone, namaskara and welcome to my Indian market live stream. So subject time is around 11:09 and date is of 22nd of September. Okay, 22nd of September, what Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a quick analysis. Okay, so left side here this is Bank Nifty chart and right side here this is Nifty chart. Okay, so one second guys. Time is around 11:09 and date is of 22nd of September. Okay. So Sadak, this is Bank Nifty chart and this is Nifty chart. So ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಿಫ್ಟಿ ದೇ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆವಿ ರಿಕವರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ and Nifty around 100 points. Okay, so we'll do in detail analysis for both Nifty and Bank Nifty. Adrikina modal just try to cross check whether video and audio is perfect or not. Okay, so 1 second time kodre. Almost on the heavy recovery in in case nodadalla Bank Nifty. Okay, so audio is perfect. I think disturbance irbardu. With this I think we'll just start our live stream. Okay, so 1 second guys, 1 second. Okay, perfect. Okay, so let's start with Bank Nifty chart. So Bank Nifty chart, I'll just go to 4-hour time frame and we'll do a quick top down analysis. So idella remove martini onsarti, remove drawings, each and everything remove ಮಾಡಿದಾಗ we'll get to know what exactly is happening in market ante. Okay, so this is 4-hour time frame. I'll just try to mark a channel over here. So illon channel mark ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. Okay, again this will be a fake breakout, so the channel necessary illa sadyake as of now. I'll just remove this thing. So I'll try to mark illinda ಏನನ್ನ ಒಂದು channel ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ just mark it over here. Okay, so this I can consider as channel right now over in 4-hour time frame. Okay, this is in 4-hour time frame, and if I go to 1-hour time frame so 1-hour time frame even you can see channel is perfectly matching. Okay, so I'll just try to connect the dots. Dots connect madadanu, this is perfect. So I'll just try to connect this accurately. Okay, so this is 4-hour time frame. Again price action is clearly high rise. 1 second, I'll just open Epic Pen. One second guys, 1 second. Okay, so something is wrong, I feel. Okay, a little bit. So Sadak, if you see, this is clearly forming higher high price action over here. So higher high price action form, it is trying to come down, but still ee channel ಒಳಗೆ sustain ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. So this lower channel ಮೇಲೆ sustain ಆಗ್ಲತ್ತ. So this still I can consider it as a small pullback, and again market ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ. So it can till reach this upper channel over here. Okay, so this is what it is saying us in 1-hour time frame. Market is clearly forming higher high price action. Slowly higher high formation aglaksi, one small pullback bant again. Now e lower channel test madi, it can go to test this upper channel as of now. Okay, so this is in 1-hour time frame. We'll go to 15 minutes time frame in the same Bank Nifty chart and let's see. So again idondu channel ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನೋಡಿ. If you see over here, this is another channel over here. I'll mark this channel. So market is clearly in downtrend in this channel, which is forming lower lows formation agi. Now it is trying to shift, forming higher highs. Okay, so let's see, each channel breakout ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ again sustain agi, it will come till this lower channel ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now we will get to know what exactly will happen in market. Okay, so to be precise, I'll just try to mark these trend lines. Okay, so idon trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. I'll just mark this trend line as well over here. Okay, so the proper channel ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. It is kind of wide ಅನ್ಕೋರಿ. This channel ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, it should somewhere look like this. Okay, so what I did is I mark, you can also mark the channel also. Okay, just channel mark ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. So note again, in this market is clearly forming lower low pattern form aglatandre clearly market is in downtrend only provided in this channel. Okay, each channel market is downtrend, but each channel nodre market is forming higher rise. Okay, so I think there is slight confusion in this, yakandre illi nodidralla, this is clearly forming higher rise,
ಈ ಚಾನಲ್ this is clearly forming high rise, but ಈ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ರಿ this is forming lower low formation. So which side should I go, or which channel should I consider ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. So for that what we'll do is we'll consider the recent chart. So this is past 3 days chart, this is a recent chart. Okay, so you see this is recent chart. So ಇಲ್ಲಿ upper channel test ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ it should come down to test this lower channel or 50% level ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ even I don't know what exactly will happen. So for that we'll shift to smaller time frame and then we'll do a quick analysis. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can get into quick scalping trade. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ we can just avoid the markets. Okay, as of now it is forming lower low formation over here. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು provided in 15 minutes time frame. But again 5 minutes time frame ಹೋದ್ರಲ್ಲ, this will again look as an higher high price action. ಬರೀ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, as for intraday, as for next 5 minutes, next 15 minutes. Okay, I hope this point is very much clear. So now what I'll do is I'll do same thing for Nifty as well. This is Banknifty chart. So Nifty nu same ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಮು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll come to a quick conclusion what exactly will happen in market ಅಂತ. Okay, I'll just remove all these things. Last Friday session naginda ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. So I'll just remove each and everything. Okay, so if I go to 4-hour time frame in Nifty, what Nifty is trying to tell. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, again I'll consider this is a trend line over here or a small channel over here. ಇದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, and this is an upper channel. So this is lower channel, this is upper channel. Okay, so this is what is in 4-hour time frame Nifty chart is looking like. So if I go to 1-hour time frame, what it will look exactly ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿ ಸೇಮ್ ರೀತಿನೇ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so this is what is a 1-hour time frame Nifty analysis. Okay, so we'll go to 15 minutes time frame again. 15 minutes time frame hodaga what it is trying to tell is, again this is clearly forming higher high price action over here. Slowly higher high price action form aglutte ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, again it is forming lower low price action. Okay, so it has test this upper channel test ಮಾಡಿ again it came down to test this lower channel. So now if you consider only this part, so past 3 days ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 22nd of September, in 5 minutes ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ it is forming higher high price action, but now it is trying to form lower low. Let's see, idadmel we'll do analysis. Adadmel market if it is forming higher rise we'll go for an upside trade, but if it is forming lower low pattern over here we'll go for downside trade. Okay, so as of now what I can see over here in Nifty for 22nd September is clearly it is forming higher high price action. Adadmel sideways agi now it is trying to form lower lows. So illind kelag beeltudo athwa ille sideways agtudo anta heli gottilla. So we'll see what exactly will happen over this particular point ante. Okay, I hope my points are very much clear. So with this what we'll do is we'll just shift to 5 minutes or 1 minute time frame, and then we'll do a quick we'll do a quick analysis for a scalping trade. Okay, so I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ things are pretty much clear. Okay, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಫಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಜಸ್ಟ್ comment. I'll just try to slow down and try to simplify things much more better. Okay, things are pretty much clear. Okay, I'll clearly explain my way out of the confusion in the because I explained it very slow. Okay, so
So I think this is perfect now. So we'll see ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. Okay, so I'll just shift to 1 minute time frame in both Nifty and Banknifty. So this is Banknifty chart in 1 minute time frame. So this is where market slow is today. So open agit somewhere illi. Oh, okay, so open agit somewhere illi, not there, open agit illi. This is today's low and this is today's high. Okay, so Nifty do open agit somewhere over here. This is today's low and this is today's high. Okay, so what I'll do is I'll just try to mark today's high and today's low or quick important support or resistance levels. Okay, so if I see in Banknifty, this is a strong support level over here. Okay, and this is a strong resistance level over here. So this one I'll consider it as a fake breakout. So idon fake breakout anta consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ market is coming down. Okay, so adadmele if I see over here, so this I can consider as a strong support level, or this is also testing its up lower channel. So towards the under namage it is also taking support of the actual lower channel over here. Okay, so this I can consider as a strong support level. Adadmele I can consider this as a strong resistance level also. Okay, so this I'll consider as a fake breakout, not this. Okay, I'll just consider purti. Okay, so this is a strong resistance level, this is strong support level in Nifty. Okay, so if I use fib retracement tool ala, so let's see illi tanka pullback barbodu anta. So this is a fib retracement tool. 0.5 and 0.6 level are somewhere over here. Okay, so market illi tanka bandu, again it can continue its trend. Okay, this might be pullback till this level. Okay, so idr level keಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be interested in going for downside trade. ಯಾವ್ದು ಲೆವೆಲ್? ಈ ಲೆವೆಲ್ 0.5 and 0.6 level. Okay, so even in Nifty, sorry, even in Banknifty, this I can consider as a strong fib retracement level, because ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ fib retracement from swing low to swing high mark ಮಾಡಿದ್ರೆ this is 0.5 to 0.6 level somewhere over here. So that is the reason I consider this as a trend reversal zone. Okay, or pullback zone. So let's see, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ market ಬಂದು again it will continue its trend or it will go down at that. Based on that, we will get into a conclusion. Okay, so let's see what exactly will happen in market right now. So market is clearly forming lower low pattern over here. So illinda slowly lower low pattern formation aglattu. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು market will go up or it will break down this level. So this is the next question. We'll see how market will react to this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, okay, Shashivardhan has joined. Hello bro, how are you? A very good morning. 1 second guys. ಗಂಟಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ there is some problem in the throat. It's fine. So exactly 50% level or fib retracement level market is trying to take support. So let's say in the market is trying to go up. So based on this you can go for an upside trade. But as of now ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ just wait for a proper setup to be formed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll go for high probability trade. Okay, fine bro, thank you for asking. How are you? Come on bro, it's okay. You are my viewer and also a subscriber. Okay, 1 second guys, 1 second. Okay, so this is what
Nifty and Bank Nifty charts are looking right now. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈವ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ವಿತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೈ. ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಅದಲ್ಲ, in this zone if I was there in morning session alla I would have placed the trade for upside very quickly. Heng anteli I'll just explain you. So market has opened somewhere over here, okay, and this is today's high as of now. Okay, this is today's high because idu yavado agilla anteli consider madri. Just think that only these 2 to 3 candles are formed over here. Okay, I'll keep it something like this, then you will get to know what exactly I'm trying to explain with that. Okay, so this is today's high and this is today's low. Okay, so market neck this is 50% level for us. Okay, if you see, if you take fib retracement tool from swing high to swing low, this is 0.5 and 0.6 level. Okay, so this is 0.5 and 0.6 level. Okay, and now what I'll do is, this is today's high, which level idu. So this is today's high and this is today's low. If market reverses or goes above this 50% level alla, 50% level or fib retracement level, then I will be planning for upside trade. Okay, this is in a very short span of time. Within 1 minute 1 seconds you must change your decisions. Okay, so e level ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ I will be planning for upside trades. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ I will be planning for downside trade. But now what has market done? Market ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು it is trying to go up. So obviously it crossed this level. Okay, now I should be planning only for upside trades. What I would have done is, idu one pullback adu nodri, sorry I'll show you. So idondu red candle bandu illi. So red candle ni I'll explain you with clarity. So what will happen over here is, so this is the zone for us. So this is day high, this is day low, this is 50% level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಯದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅರೌಂಡ್ 9 to 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 60 to 70 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ನಾಗ ನಾವು ಲೈವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. The only thing is day high ಮತ್ತು day low mark ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ for the first 2 to 3 minutes. In case 50% level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, go for an upside trade. 50% level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗಿತ್ತಲ್ಲ, go for downside trade. And 50% level ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ and it also gave a small pullback over here which is in red candle. So your entry should be somewhere over here. This should be your entry point and this should be your stop loss, and target will be around 1:3, 1:4. Simple. Okay, this is how quickly you must get into trade in the morning session. So I hope ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳಿತು ಅನ್ಕೋತೀನ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು 5 minutes ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ ಗೆಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. We will just have to wait for a proper momentum to be happen. Okay, so if I go to 5 minutes time frame, let's see over here 5 minutes time frame, again this is properly forming lower low price action. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು clearly lower low price action formation ಆಗಿದೆ, but it has not crossed this 50% level. So this is a healthy pullback. ಇಲ್ಲಿಂದ again market can go up. Over here this is also pullback. ಇಲ್ಲಿಂದ market can again go up. So let's see, this is an important level for us as of now. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ our decision will be changed. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ in Nifty our decision will be changed. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ will be going for an upside trade. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ will be going for an upside trade. Okay, because both are in same direction. Nifty, Bank Nifty ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ aligned ಅದಾವ ಅನ್ಕೋರಿ ಇವತ್ತು. So we'll be getting a proper high probability trade for today. Okay, but we just have to wait for market to decide the direction. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we just have to wait for market to decide the direction and then we'll get into a trade. Okay, my points are clear I guess.
So if you see it in 15 minutes time frame ಅಲ್ಲ, so 15 minutes time frame again one second a huge green candle formation ಆಗಿ again market ಸ್ವಲ್ಪ huge green candle formation ಆಗಿ sideways ಆಗಿ it is trying to come down. So let's see in case ಈ level ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ sustain ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. If you see bank nifty also, it has formed a huge green candle ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ now it is trying to form lower low pattern over here. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ there are huge chances that it should take support at this level and it should go up. Even in Nifty it should take support at this level and it should go up. Okay, so next 1 hour tanka market I think it will be sideways itself. 11:29 agide, almost 11:30 ankori. 12:30 tanka it should be sideways and then market should give a huge momentum for upside. Okay, this is what is my expectation. Let's see what can happen. Okay, so let's go to okay. Shashivardhan bro, are you getting the concepts or do you have any doubts? ओ भाई साहब, इथेरियम क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे यार, क्रिप्टो मार्केट नेक्स्ट लेवल फॉल ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಇಥೇರಿಯಂ, ಸೊಲಾನಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇಥೇರಿಯಂ has fallen around 6%. by next level. So Nifty nu ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So let's see what exactly will happen in the market. This is 1 minute chart in both Nifty and in Banknifty. Okay, so let's see, let's wait till this channel, how this channel behave with it. I mean channel alla, this level, how this level will behave, or ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll see. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll get into trade. Nifty to nice. One second guys, I'm just looking at crypto market. Look at this candle in Ethereum. Binance ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಇಥೇರಿಯಂ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 5 minutes ನಾಗ within 10 minutes it has fallen around 200 points. Binance within 5 minutes or 10 minutes around 30 points. Next level points ಇದಂತೂ. If you are a crypto trader you can feel it, but again miss aitalo shit. In
ಇಂಥ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಮೂವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. But we missed it. Solana had given momentum of around, oh paisa. ಏನಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಅದ ಏನಿವತ್ತು? Analyze stock market calendar. 22nd September. There is no news still. It's okay. Gone is gone. So let's come back to Indian market. Indian market ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 25,250 ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೆವಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 23rd of September ಇಸ್ ನಿಫ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ಸೊ 25,250 ಲೆವೆಲ್ನೇ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 1.69 crores ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಚಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 25,250 ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 25,250. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ 25,250. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಗೇನ್ 50 to 60 points. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ 15-20 minutes and then we'll come to a conclusion. क्रिप्टो मार्केट क्या भाई साहब? ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಆರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ 11-2. ವಿ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಲೈವ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅರೌಂಡ್ 20 points ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.5 0.6 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈನ್ ನೇಮ್ ಬೇಡ. ವಿ ನೀಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay,
Binance do, this is the level 1038. Okay, that is the reason heavy fall agide illi, which is now trading at around 1009. Okay, super. 1 second guys, I'm just looking a heat map of Ethereum. So this is called liquidation heat map. Stack slow ಆಗಬೇಕು ಇದು internet speed itself. Okay, Ethereum, 1 second. Bro, sensible asking premium, it's mandatory bro. Premium what? Oh no bro, premium is not mandatory. Nandenadala, this is free sensible for me. If you have a ZERODHA account or angel broking anything, ಇದು ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ membership or something. This is more than sufficient. Okay, ಇಷ್ಟೇನದಲ್ಲ, this is more than sufficient. Heat map, stock calendar ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರೀನರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ or ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೈನ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, YFI, DI ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. what is I feel. Okay, so membership ಏನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ. Okay, so this is exactly behaving perfectly. So if you go to Nifty chart in 1 minute time frame, exactly 0.5 0.6 level is support zone, market is trying to go up. Even in Banknifty it is exactly trying to take support and go up. So let's see. Idadmele I need a small price action illinda upside hogbeku, but my setup is formed for downside over here. So this is what is kind of confused scenario right now. We'll just wait for a proper price action and then we'll jump into a trade. Okay, so before enter hakina modalu I'll just explain you the logic, why did I get into trade and what is the logic behind it ante. Okay, but in the software ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ, ಲೈಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು, why it is not showing. It's okay guys, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು. As of now I'll keep it side. Okay, so this is giving a huge upside momentum. So let's see what premium prices are doing over here. So premium prices no heavy momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. We'll just keep 25,300 level. Okay, so these are the premium prices over here. 25,300 call option irodu, 25,350 put option irodu. So both are trading at around 63 in call option and 72 in put option. But let's see. So now ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ we'll just wait for a proper opportunity. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll get into trade. Okay, so exactly ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು it is trying to go up. So now I need one more small pullback and then I'll go for an upside trade. Okay, although ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ setup is formed for downside. 50 EMA rejection, you should go for downside trade. ಇಲ್ಲಿಂದ 50 EMA rejection, you should go for downside trade. But according to me, ಇಲ್ಲಿಂದ 50 EMA rejection ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು.
because clearly market has took rejection from this fib retracement level and it is trying to go higher rise. So that is the reason illinda nan setup form agi kelag barad is very rare scenario. That is the reason I'm waiting for proper pullback. Illi on proper pullback bant ankori, again if in case market mele hoytala, then I'll be getting into trade over here. Okay, so I'll show you what exactly I'm trying to tell anteli, but proper setup form agli only then I can show you what should be the next decision anteli. Okay, I have angel one but asking bro, if you have angel one alla, then you will be accessing this freely I guess, but again you don't need premium membership or anything. So ಇದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, this is more than sufficient. Advanced level ಹೋಗೋದೇನು ನನ್ನ suggestion, I don't think so it is necessary. Okay, so angel one indanu they will give you the this thing. I'll show you. Log out. Okay, log in to continue. See, I think it is free for all these brokers. Angel one free, upstocks free, ICICI direct free. So ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು this is more than sufficient. Okay, analyze, go to y data, that's it. Oh, I log in through Angel One, but it's asking. Oh my God. It should not ask, Allah. Let me research, bro. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏಂಜಲ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ZERODHA, so I'm not facing any issue in this. Okay, so I'll just look for Angel One and then let you know why is it asking anta. Okay, so as of now market is still sideways in the sense ಕೆಳಗಿನ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. This is in range, so we'll just wait for this level to be breaked out and then we'll get into trade. Okay, okay, coming back to Indian market again, it is purely still in the same range.
So let's see what exactly will happen. So 25,000 again in level ಏನದು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ 25,300 okay 25,300 oh my god. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ easily 25,250 get strike price. Now it has shifted to 25,300. So market is trying to go up. So next hurdle is 25,300 level. This is an again a psychological level. So ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ 25,300 level cross ಆಗಬೇಕು, only then we can expect a huge upside momentum. So this is the level 25,300 level. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ just follow my cursor. So ನನ್ನ cursor ನ follow ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ call open positions ಇರೋದು 2.3 crores and put option positions ಇರೋದು 2.54 crores. Okay, so suppose in case market ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ 25,300 level touch ಆಗಿ and if it is trying to give breakout, if it gives breakout, okay, if it gives breakout and crosses 25,300 level, then you can expect a huge upside around 50 to 60 points momentum in upside momentum. Okay, so around 300 and 350 360 ತನಕನು easily momentum ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. But the first priority will be people will defend these positions. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ again they will try to defend the positions. ಇಲ್ಲಿಂದ again ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. But let's see, this is what is OI data telling us. So you will note that so there are huge call writers and put writers at this position. So 25,300 level band under they have to defend their positions. But let's see 25,300 band mel whether they will defend and take the market down or they will give up ಮಾಡಿ market ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ we'll see. This is where is a ಏನಂತಾರೆ decision making point, this level decision making level. So either may will discuss either may will come to a conclusion where exactly market will move towards something. Okay, so as of now this is an important level and this is an important level. Again I'll upside trade tondru bari this should be my target, but again this is a very small target. I don't want to go into trade. Okay, so let's see. Bro, for sensible, try opening your try logging in first in angel broking. Angel broking ನ first login ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ try to open sensible. ಅಲ್ಲಿಂದ direct redirect ಆಗ್ಬೋದು, that might work. Or else direct open sensible ಅದಾದ್ಮೇಲೆ angel broking through login ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ರಿ, in case work ಆಗ್ಬೋದು. But let's see, this is what is ChatGPT is telling me. But let's see, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ let's see, we'll find out a solution for that. Okay, so again market is trying to go upside in one second. So Nifty is trying to go up, so that is the reason I ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ setup formation ಆದ್ರೂ I'm not interested in going for downside trade, because 50% level fib retracement level pull rejection ತಗೊಂಡು market is trying to go up. So that is the reason you must be going only for upside trade ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. But again this is a level for me. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು it will come till this level, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. So that is the reason I'm waiting for even this level to be crossed. Once the level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ easily I'll be going for an upside trade. Okay, so we'll wait for this level to be crossed.
ಇದು ಒಂದು trend line and this level. So let's see what exactly will happen. Okay, till this level crosses, there is no proper trade. In this range, it is purely a no trading zone. Okay, no trading zone. So market is again boring. So 11:30 length 1:30 ತನಕ it will be almost sideways. So now live ಬರಂಗಿದ್ರೆ morning 9:30 to 10:30 ಇಲ್ಲ 11 ತನಕ ಬರಬೇಕು, then that will give us very huge momentum. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ after 1:30 ಬಂದ್ರು it will give us a huge momentum. But in between 10:30 to 12:30 or 1:30 ಏನದಲ್ಲ, this will be purely sideways from 11:30, not 10:30. 11:30 length it will be purely sideways. Okay, again market is trying to go up. I'll just remove these things. So 25,300 is an important level, is what OI data is telling us. You'll notice now. So again, call short model 2.3 crores are ಇಲ್ಲಿ, so they have to give up if market goes above this level, 25,300 level. Okay, these are all call writers and put writers or option sellers. Call sell ಮಾಡಿರೋರು, put sell ಮಾಡಿರೋರು ಡೇಟಾ ಇದು. ಓಕೆ, okay. So Nifty is trying to go up. Come on, support. So premium prices no ಇಲ್ಲಿ momentum ಕೊಡ್ಲತ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. Premium price is trading around 69-70 rupees, which is nice. Let's see, ಈ level ಒಂದು ಸರ್ತಿ cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be going for an upside trade. Okay, without any hesitation. So 0.2 will be nice. 1 second. I'm trying to get into Ethereum trade over here. Ethereum trade ತಗೊಳಕ್ try ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, but there is no proper setup formed. Let's wait.
ಚಾರ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ದಾಗೆ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತದ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. क्या ग्लिच चल रहा है भाई? Okay, let's focus on Indian market. So 12 o'clock aglatli sadhyak as of now there is no proper trade formed. So these two levels are again a very important level. So e level cross aga tanaka there is no proper trade available in Nifty. Okay, same thing, we are sticking to the plan, that's it. No trading zone. So if you are understanding the concept, then please do share with your friends so that even they can learn, which is free of cost. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. You can learn freely. Okay, okay, again market is trying to fall, so this is again an important level for me. See, exactly ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೂ this is an important level. So e level ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಲೇ I'll be going for an upside trade, but again market did not cross this level, so it is again trying to out all these buyers. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ liquidity grab ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ market is still trying to come down. So let's see, in case if it crosses this level also, then we'll be planning for a downside trade. Okay, so we proved wrong that market will go up. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but it did not go up, so we'll just shift our direction as of now. But I'll just wait this level to be crossed. Once such level cross it, then still be going for downside trade, but let's see what exactly will happen in market. Again this is a volatile zone, we'll just wait in this between zone. Okay, so we will not take any trades in this zone. So I'll show you Ethereum chart and Delta exchange chart ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ. Okay, so this candle is something different over here in Delta, and if you see this is something over different in Ethereum, sorry, in trading view. I don't know what exactly is going on. News.
Today's date is 22nd, Allah. 22nd of September. There is no news. But why is crypto market so volatile? Let it be. We'll focus on Indian market. Indian market analytics again. It is trying to test this level, E level on something cross it will be going for upside trade. Below this level will be going for downside trade. Okay. Let's see. There's no proper trade guys as of now, so we'll just wait for a proper trade to be formed. Adadmel will get into trade because market is purely in a sideways zone. Okay. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. Crypto market I think we can get a trade. One second guys, I'll be back.
All right guys, I'm back. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ, ಈ ರೇಂಜ್ ಕೆಳಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, this is still in the same range. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲಿ. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Ethereum is 5% down, Bitcoin is 2% down, Solana is 4% down. You ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, see, Bitcoin is 2% down, Ethereum 6% down ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ 5.73%, and Solana is 4% down. Solana momentum which gave it around 10 to 15 points within 2 candles. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, within 2 candles it gave around 10 to 15 points. Next level, which is very rare. Let's come back to Indian market again. Indian market is sideways, which is very boring. So Ethereum one more fall I'm expecting, so that is the reason I'm observing it very carefully. ಈ ಸರ್ತಿ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡಿ. ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, okay, Ethereum is trying to cross this level. Let's see what it will do until. Sorry, Ethereum and the Nifty and the Nenparth Nanaga. This is Nifty chart, not Ethereum. I think I said Ethereum chart, but this is Nifty. Okay, so let's go to OI data once again. What OI data is trying to tell: 25,300, same thing. Call short model again. There are still 2.28 crore call open positions. But still market illinda one side one sarti illind mail bant ankori, only then those people will give up. Illa antandre again ee level in defend ಮಾಡಿ they will try to take market down. Okay, so this is the reason I marked this level. So this is an important level. 25,300 is a psychological level. Okay. Nifty, sorry bro. Ethereum Bitcoin chart ನೋಡಿ Ethereum ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು ನನಗೆ. It's Nifty chart. Okay, so this trend line is acting as a very strong trend line. If I go to 5 minutes or 15 minutes time frame ala, so this is acting as a strong trend line. So this trend line one sarti breakout barbeku, ee level one sarti breakout agbeku, adadmele we can expect a huge upside momentum. Okay, so we are waiting from past half an hour and market is still in the same zone. Nifty chart,
ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವೇ ಝೋನ್, ಇದೇ ಒಂದು ಝೋನ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ನೋಡಿ. Okay, so we'll have to just wait with patience to get a proper trade. So 12:30 ಆಗಲಿಕ್ಕಿನ್ನ 10 minutes ಅದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅರೌಂಡ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so it should give a momentum, but let's see whether it will give momentum or it will still stay sideways until. So if you see from top, we can also see a channel over here. This is also a channel in Nifty. Okay, if I go to 5 minutes time frame again, अरे भाई ಈ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಬೂಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಸಿಲಿ 25,380 ತನಕ ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು, 350 360 ತನಕ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 1 hour ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಬಿಕಾಸ್ there is no proper setup form. So that is the reason we are waiting with patience to get a high probability trade. Okay, Nifty is falling again. Superb. Next level, we can plan for Nifty trade. Sorry, Nifty. Oh bhai sahab, sorry, Ethereum ಹೇಳತ್ತಿದ್ದನ. I'm shifting from Nifty to Ethereum, Ethereum to Nifty. The confuse ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. So 1 minute time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is a strong resistance level over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ we can expect a momentum from downside, so which is around 60 points ಅಂತೂ easily momentum ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. But I'm still waiting for a proper clarity. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಟಕ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರಿಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಉಲ್ಟಾ ಸ್ಮೈಲಿ. So I think we can go for downside trade in Ethereum, but this is very risky. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ in Ethereum. Okay, bit. Oh, okay. Nifty is again in range. Let's wait for Nifty.
This is again a support zone in Ethereum. Okay, this time I'm right. Ethereum is Ethereum, Nifty is Nifty. Okay. So another one small pullback ತಗೊಂಡು then ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, we'll think we can go for downside trade. But again, for Ethereum to take stop loss of around 10 points is nothing. Within seconds ne ಹಿಂಗ್ ಟಕ್ಕನ್ stop loss ತಗೊಬಹುದು, ಇಲ್ಲ within seconds ne target to hit ಆಗ್ಬಹುದು. So that is the reason we have to be very much careful. So one more thing in Nifty, if it is sustaining this long, then there is strength in buyers. Okay, so if I go to 5 minutes time frame, I'll just try to explain you the logic. So first time market illinda ಮೇಲ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರು buyers, ಅಲ್ಲಿಂದ sellers ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು, but and after later this is the last support zone. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ support zone is shifting, upshifting from this point to this point. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, support zone is upshifting ಅಂದಾಗ this clearly shows that there is strength in buyers in Nifty. So this is the last previous support zone. Adadmel support zone is somewhere over here, and next support zone is somewhere over here. So this clearly shows that buyers are dominating and lows are upshifting. So lows are upshifting in the sense market is trying to go upside. So this is what is Nifty chart is telling us. So let's see, e level kena kelag bant ankori, then we can consider that again still there is a chances of selling. But either one sartinu idr kelag barlilla, then it clearly shows that market is interested in going for buying trade itself. Okay, we'll see what exactly will happen. I hope you are getting my points. I'm just trying to explain you what buyers and sellers are thinking of. Okay, so how is the perspective of buyers and sellers? Why you put your WhatsApp number, bro? Bro, this banner was before. E banner modle ittu, but later I removed this banner and everything. Sadak, if I have any doubts, this is my WhatsApp number, which is purely for trading or anything. This is not my personal number. This is my WhatsApp number for only related to trading. Okay, if you have any doubts, you can message me. If I am free, I'll clear your doubts. Telegram ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಾಗ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, so this is not my personal number. This is just related to this thing, trading ಅಷ್ಟೇ. Again, market is trying to come down, but not very strongly. Let's wait. Okay, so I can see a trend line in Nifty from bottom. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. Okay, Ethereum is still trying to go up, so this is the reason I avoided this trade. Exact proper support zone lintane market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. So till now it has given us a huge point if you see it in 1 minute time frame. So still if you expect points, then na ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆದ and if it forms something huge green candle like this, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. Because
I was trapped so many times ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಹೆವಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ. And now is exact spot is support zone, it is trying to go up. So this is what you get by taking multiple trades. If you take multiple trades, you will get experience adang you will get to know what buyers are thinking of, what sellers are thinking of, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 70 to 80% ಅಕ್ಯುರಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 50 to 60% ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ works for me and what will not work for me. Okay, I hope you are getting my point. So time is around 12:30. Let's see. Market is purely again in a range. Market bilkul ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Boring sideways market. ಇಂಥ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ? ಏನೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್. ಶ್ಯೂರ್ ಬ್ರೋ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಇವನ್ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ share with me. I'll learn from you. This all will keep it as give and take. It's not necessary that I know everything. Nangu ella gottilla. Every day I'm learning things. So anything which you know which I don't know, just text me or tell me, then we'll exchange or share our knowledge each other. ओ भाई साहब एकदम ಹ್ಯಾಕರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. 5 minutes ಚಾರ್ಟ್ ತಗ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅವಾಗಲೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಆಲ್ ದ liquidity or all the stop losses. Okay, so this is why you must be having patience enough to get into trade.
ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೋಮನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್, ಸಾರಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗೆ ಇಟ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಫಾಲ್ ಬಂದದ, ಇಂಥ ಫಾಲ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಶಿಯಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚಿಲ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೇಡ್, ಟುಮಾರೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಮೋನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಲಾಸಸ್, then that will be a very difficult part to control your mind, which will affect your psychology. Okay, so in market next, psychology is very much important. Okay, psychology irlarde ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೂ it won't work. Your mindset should be clear, your psychology should be very much strong. So again, this will come by over a period of time. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, and when to get into trade and when not to get into trade, and how to react when you miss a trade, and how to react when you make a huge profit, and how to react when you make a huge losses. Okay, so all these are part of learnings. Okay, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ನಾ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅನಿಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈವ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಿಮಗೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. Okay, market is now trying to give a momentum. Let's see. Time is still 12:37. We'll wait. We'll wait for proper momentum and then we'll get into trade. Okay. How to adjust this one? Oh. 1 second, guys. 1 second. क्या चल रहा है भाई साहब?
Okay, so Nifty is trying to go up again. 25,960, 25,297 level ille sustain aglatla illi. I think from now it should go upside. One second guys, one second. Okay, if you look at OI data over here once again, I hope video is perfect. So this 25,300 level again you'll notice 2.38 open call interest, sorry, call OI data 2.38 crores daily. So market is still ranging. Okay, come on. So 25,300 level cross agla try ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. We'll just wait. So 130 cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ easily we can expect a momentum. I'm observing the premium prices over as well over here. So premium prices, I think it should shoot up. Once the level candle, sorry, level male candle sustain ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then it should shoot up. Let's say 25,300 level is sustain aglattu market. It should move. Okay, so we'll just wait for some more time. So 5 minutes time frame line order again. This is forming a setup of downside trade for me, but purely market price action is higher high, so that is the reason I'm not interested in going for downside trade. Okay, so 5 minutes line order, this is a scenario. You must be going for downside trade because there is a rejection from 50 moving average. Will mail hogi kelag bantandre I'll be going for downside trade. Illindane sudden ಆಗಿ up mail hoytala, I'll be going for upside trade. Okay, I'll explain you the logic. We'll just wait for right entry point. So 5 minutes mein this is the scenario. 3 minutes, okay, this is the scenario. We'll wait. 25,300 level cross ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ಲತ್ತು market, whether it will sustain or not ಅನ್ನೋದು the next question. So let's wait. Once ಸರ್ತಿ sustain ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, you will get a huge upside momentum. Let's wait. 25,300 multi strike OI. Okay, market is moving upside and call short ಮಾಡಿರೋರು they are increasing, put short ಮಾಡಿರೋರು they are increasing. Okay, so no one is giving up. So ಇದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ market will go up, and call short ಮಾಡಿರೋರು they will be booking their losses, so this chart will go down. Okay, so what I'm expecting right now, this Nifty chart should go up, call people they should book losses and they should go down. Okay, call short ಮಾಡಿರೋ, only then you can expect an upside momentum. Okay, so either part in confuse agಲಿತ್ತಲ್ಲ, just ignore this part. This is an advanced level, so ಬೇರೆ time free ಇದ್ದಾಗ I'll just try to explain you what this exactly means. Okay, so coming back to this, I think market is moving. 1 second. Okay, nice. I think we can expect a momentum over here. So premium price is running around 67, 66. Let's see. So ಇಲ್ಲಿ there are two possibilities. ಈ level breakout ಆಗಿ market can go up, ಇಲ್ಲ fake breakout ಆಗಿ market can come down. So ಈ two possible scenarios ನ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ we just have to wait. Okay, market can either break out or it can give a fake breakout and come down. In case fake breakout ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will be definitely going for downside trade. Okay, but in breakout ಕೊಟ್ಟು will be going for upside trade. But when it will give an actual breakout or when it will give a fake breakout is a difficult task to identify. Okay, so that is the reason we are waiting what exactly will happen next month. Okay, premium prices are moving 68, 69. Nice. So male side ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು hurdle ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, but again this level can be easily crossed. ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, easily will be going for an upside trade. Okay, so let's wait. Premium price, okay, 70. Premium prices are shooting up next level, so we can go for one upside trade. 71, 72. Nice. So above this level will be going for upside trade. Although ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು upper channel ada, but I think there are huge chances that this will break out. Okay,
So stop loss will be around 8 to 9 points. Okay, 9 points will be the stop loss. Target will be around 1 is to 3. Okay, so let's see. E level cross ಆಗಬೇಕಿನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ I'll be initiating my trade. This trade will be initiated. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಪೈಕ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕು. This is what is my expectation. Let's see. So again, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I am not interested in going for upside trade. Okay, simple. We'll take one stop loss over here, which is fine. Okay, so above this level we'll be going for upside trade. Five minutes time frame tagdar, again it is trying to sustain, it's fine. Okay, come on, support. Above this level, I'll be quickly executing my trade. Oh, I send you one pic in WhatsApp. Oh, okay, bro. I'll check it later because WhatsApp link live stream ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು phone ನಾಗ, which is used for camera. So I'll just check it after the stream. Is it fine for you? Okay, 71. Come on, 72. Mm-hmm. 4 points will be the stop loss. Okay. Let's wait 1 second, guys. So above this level I'm expecting a momentum, a huge momentum. Let's see. No worries, when you're free you can check. Superb, thank you. So illind level ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, easily I'm expecting a momentum for upside, but let's see. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ again this will be a fake breakout and then market will fall heavily. Okay, so let's see. Premium prices are still running at 69.68. Okay, so ಈ level cross ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. 130 level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, only then we'll be getting into this trade. Okay, let's wait. Come on, come on, come on. Proper wait ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we got into trade. There is no unnecessary trade ನಾಗ enter ಆಗಿಲ್ಲ. So we thought that 25,300 level cross ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and after above this level call short ಮಾಡಿದ್ರು, they should exit their positions and market should give us a huge momentum. So this is what is the logic behind this trade. Okay, so CE they have shorted. CE they have shorted ಅಂದ್ರೆ call option short ಮಾಡಿರೋರು, they want market to take down. Okay, so call option buy ಮಾಡಿದ್ರೆ market will go up, but right now call option they have shorted, they wanted to take market down. But in case market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, they will book all their stop losses and market will give us a huge momentum. So this is what is I am expecting. Above this level I'll be going for an upside trade. Okay, so let's see what market will offer us. Okay, Ethereum is also falling here. Nice.
Okay, again it is trying to go up. Let's wait. Come on, come on, come on. $25,300. Okay. Come on, I think at least this time it should give us target. Let's see, 68, 69, 68.55, 69. Okay, come on, nice. I think at least now ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Okay, come on. 25,308, superb. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'll be tracking my personal trade over here as well. If I go to 5 minutes again, it is sideways. Come on. Market is no interest in going for upside ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸೇ ಆಗಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ವರ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So this we can consider as a fake breakout. One ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 minutes time frame this was a channel which I marked. So market is trying to give a fake breakout and then trying to go down. So ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, easily will be going for downside trade. Okay, we'll just shift our direction. But let's wait. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ we would have got into trade, but again this is a no trade. So below this level I think we'll be going in for downside trade over here, which is 9 points. Again a sell line. Stop loss and profit will be around 1:4. Okay, these two will be the next upcoming trades.
but one side ಅಂತೂ momentum ಬರಬೇಕು, which is what we are expecting, but it is all up to market. So let's see again, still it is in the range. So based on this, we'll see where market will move. Either male or will be going for upside trade, il kelag battara will be going for downside trade. Okay, plan is very much clear. Okay, kelag bantandre here our setup will be formed. Rejection from 50 EMA and then we will go for downside trade. See, 5 minutes time frame, rejection from 50 EMA and we'll be going for downside trade. This clearly proved that this is a fake breakout. Okay. Munchane we can't decide it as fake breakout because you'll never be knowing whether market will move from this point or it will take rejection. So now it is clearly visible that it is kind of fake breakout. In the keda hoga chances are very much high. Okay. So I think we can get into trade at this point itself is what I feel. Let's go to 1 minute time frame. We'll just remove this upside. ಇದು ತೆಗೆದುಕೊರೆ ಭಾಯಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ, ಇದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, I'll just get into trade at this point. Okay, in case if it goes up, then I'll just add it once again from the above, right over here somewhere. Again it'll position add ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, I mean this profit and loss thing. Okay, let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಅಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Still market is trying to go up, it's fine. But one side momentum ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. This is what is my expectation, because tomorrow is Nifty is expiry. So 1 week ನಾಗ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, so they have to square off their positions. They will do it by today or tomorrow. Okay, so upside momentum ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, again this will be our entry point and 9 points will be the stop loss. Okay,
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನೇ 130 ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, Bank Nifty is taking rejection from this level. Let's see. One o'clock agate time sadyaka. Within 1:30 there should be a momentum. Chalo guys, Bank Nifty no breakout ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So I think even Nifty should break out over here. Only then we will be getting into trade. Okay, above this level. Plan is pretty much clear. Okay, come on. I think I'll get into my own trade as well. Okay, so above this level, this will be our entry point. So below this level ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, this will be your stop loss. Okay, so let's see. I'm trying to get into my own trades as well over here. 67, 68. Okay, come on, super. Okay, so we are into trade guys. So let's see how this trade will perform antali. So after a very long wait we got into trade. So let's see ee trade namdu target kodutado athwa this will give us losses. So we are into trade and stop loss is around 9 points and target is around 32 points. Let's see. 69 is a premium price running. 69.70. Come on, superb. Next level 70, 71. Come on, nice. So 1:3 minimum. A huge momentum barbekil fast. This is what is my expectation, but rest is left to market. Nam kainage ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, it is all up to market. ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು stop loss ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, will easily take this stop loss as well. So 15 minutes time frame in order, this is a hurdle, this is a channel over here, but again this channel should be easily breaked out. Okay, so idon channel nage move aglatadu illi. So nan prakara ee channel breakout agbeku, because multiple times there is a higher high price action over here. So in case breakout agli ankori, we'll be taking the losses. Okay, it's okay to take losses as well, but one sarti profit ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, which will be more than 2 to 3 times of the losses. So exactly ಇಲ್ಲಿ resistance sound ಕೆಳಗೆ ಬರಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. I think this should not happen. Premium prices are around 66, 70 ಇದೆ, ವಾಪಸ್ 66 ಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. 65. I think this will take the stop loss. This is stop loss guys, it's fine. So we took one trade, this took our stop loss as well. So exactly ಈ level cross ಆದ್ಮೇಲೆ I would have entered. So advance ಆಗಿ entry ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. I think this is the mistake I made.
this took our stop loss. So ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Come on, come on, come on. Okay, premium price is around 67, 68 move aglatilli. There is strength in premium price. So I think from this level it should go up once again. BNB Ethereum is moving. We took one stop loss. We'll keep it somewhere like this. Idu tagbidam idu because market is not going downside. Here we took a stop loss. So from next time I am feeling like we'll enter above this channel. Okay, channel breakout aitandre only will get into this trade. So this red candle, I'll mark this. This red candle will be our entry point, and this red candle low will be the stop loss, which is around 9 points. Okay, around 1:4. Let's see. At least ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಸಿ. Come on guys, please subscribe to the channel. So share it with your friends as well, so that will motivate me to make much more videos. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ವಾಚಿಂಗ್ ಅದಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. let's put our efforts and let's do our work. People will join anyways. Come on, so one fast momentum ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, because Nifty is again ನಿನ್ನೆದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ it is around just 16 points momentum ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 16-18 points. So it should give a huge momentum. If we look at 1 hour time frame, again superb. I don't have friends in trading, bro. It's fine, bro. No worries. No worries, no worries. Even in non-friends, no one does trading. Very few people, few in the sense 1-2 head count aste. Everyone does 9 to 5, but no one gets into trading. But I do job as well, but then I do trading as well. Others jaldi, I just want to quit these 9 to 5 jobs so that I can be independent. So ಈ level ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ will be getting into trade, but again still market is not at all moving. From past 1.5 hours, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, which is around 2 hours. 2 hours ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ is literally not moving. ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ?
First of all, people will not be having patience to wait for 2 hours, and we also waited for 2 hours, but still we are not getting any trade. It happens. You will quit soon, bro. Oh, thank you, thank you, thank you for the motivation, bro. I'm feeling like Binance ne one trade ತಗೊಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, but again we are focusing on Indian market as well. Let's finish Indian market first and then go to others. Okay. अरे भाई साहब, मार्केट क्या चल रहा है, इतना साइडवेज क्यों? Or else one trade na entry code stop loss anna tago, it's totally fine. At least we'll get learning from that. Illinda it is very stressful or very difficult to wait. So one trade we took stop loss, other trade initiate ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, but market didn't even come to this price, so we are waiting. Okay, market is still falling. Market fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರು, will be going for downside trade very quickly. Okay, plan is clear. Zero 2 4 in BNB. Okay, perfect. So at least ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು resistance level support ತಗೊಂಡನ market should go up, but even though if it fails so then we can expect a downside fall. Okay, we'll see what exactly market will give us today. Okay, it is trying to take support exactly at this level. Let's see. So trend line ಏದೇನು trend line mark ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ exactly support ತಗೊಳುತ್ತೆ market. In case support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then this should give us a huge momentum. Let's wait. 25,300 level. Okay. Okay, premium prices are also moving. Nice. 25,300. Super. So 130 ಇಲ್ಲಿಂದ spike ಬರಬೇಕು. That is what we are expecting. And we'll see what exactly will happen.
ನಾವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು at what time, I will just show you. We started it 2 hours back, which is exactly at 11:15. 11:15 ಕಿನ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ 11 ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 11:09 11:08 ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್. ಸೊ it is moving in a range of around estidu 40 to 50 points range neck. Okay, so inta range ne what will you trade? This is very boring. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, it is trying to break down the trend line. Let's see. Okay, now put premiums are trying to increase. Put premium will momentum kodlattu nodri. I think I'll get into put side trade as well if in case market illinda we fall kottandar. Okay, so 65 66 is a premium price running in put option, so you can get into put trades. Let's wait. Okay, 3 minutes next there is a trade, 5 minutes next there is a trade. Okay, so let me wait. One small pullback barbeku nange illi one small green candle batandre I'll be confident enough to get into downside trade. Arey bhai sahab, I'll just remove this thing. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ. We took one trade and this took our stop loss. I'll wait for one green candle to be formed. Green candle form ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I'll be going for downside trade. Okay, so let's see. Come on green. So below this candle I think we can get into trade. This is very aggressive again. One second, let's have a look at this. 2.89. Okay guys, I think we'll get down for downside trade. This will be our entry point. Stop loss will be around 5 points, small stop loss. Okay, so let's see. Idrolagu I'll try to take my trades. 68 is entry point, around 64 or 65 will be the SL. Okay, so let's see. Target will be around 1:4, 24 points. Okay, so let's see. Idunu stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, I'll just close my last trade. No over trading. Okay, we'll just close for the day.
Come on, at least this should give us target. In case even this takes stop loss, then one stop loss, two stop loss will be done for the day. If in case the target kottutala, will be covering previous losses and then will be in profit as well. Okay, this is what is my point of view for market. Come on, super. But fast selling barbecue, I don't know why it is very slow. Next level. Come on. This is a trend reversal trade. Come on. Premium price is running around 70. Nice. 69.70. Super. अरे भाई इंता कैंडल ಆಗಬಾರದಿಲ್ಲ ಇಂತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this will be again sideways. क्या बकवास मार्केट चल रहा है भाई. Come on, please. One target is more than sufficient. Okay, superb. एकदम robot आदंगागी, we must just follow rules. That's it. No emotions in between. Okay, premium price is moving 70. Come on, superb. 69, 70. Nice. Come on. That's it. Superb. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ನೈಸ್. Target will be till this level. Logic behind this trade, again trend line breakout ಆಯ್ತು. Our expectation was ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. 25,300 ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಇನ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಆ ಥರ ಇದೆ. I'm just trying to tell you what is running in back of my mind. Okay, come on, superb. Next level. So I think now I can trail it to break even point trail ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that market ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು I'll be not booking losses. I'll be exiting it cost to cost. Okay, so this is how you manage your trade. Once you get into trade, managing your trade is also equally important. So let's see. I think we are into almost around 1:2 target. 1:1 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ we need 1:3. Okay, come on, superb. Next level. Premium prices are also moving 71, 73, sorry 71.3, 72. Superb. We will wait.
ನೈಸ್ ಫಾಲ್. ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. $71.5 70. अरे भाई साहब, प्रीमियम प्राइस क्यों मूव नहीं हो रहा है यहाँ पे? Come on, superb. 72 73. ನೈಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ 2.66 crores. ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಐ ಶೋ ಯು. ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 23,000. ಓಕೆ, 2.8 CR ಆಗಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯೂಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಬರೋದು ಇಸ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರೇಲ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ 2.8 crores ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ their positions. They are again trying to take market up. Okay, so let's wait for the proper momentum. So anyways, we have trailed it to break even. So ulta hodrunu this will just exit cost to cost. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. अरे भाई साहब, I think this will take और cost to cost stop loss. धोखा दे रहा है मार्केट हमको. This will be the cost to cost SL guys. Crypto market observe ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ ಅಷ್ಟು ತನಕ it came back. It is totally fine. 67 65. Okay, five points or 6 points SLT we can get into Ethereum trade. Okay, so I think we can get into Ethereum.
Market is sideways, bro, purely sideways. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, 1 second guys, 1 second. Ethereum ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. I think I'll just place my selling trade 419892. 1 second. 9892. One second guys. So I think this Nifty trade will be proved wrong. Okay, not necessary that every trade should be right. This trade is again a cost to cost exit. Okay, this is again a cost to cost exit. 1 second guys, 1 second. Okay, let's come back to Ethereum trade. Perfect. So Ethereum ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. So I think that is the reason we are into this trade. Market is falling now. Almost break even point ತನಕ ಹೋಗಿ now it is falling. So I think we just have to wait. This is very volatile. Premium prices nu observe ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again it is going up, coming down, going up, coming down. So this is of no use. Okay, now this is falling. Ethereum ಈಗ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್.
Okay, premium prices are moving, so in a break even select ಸ್ವಲ್ಪ points ಇತ್ತು, again it came back to this point. So I don't think so this will move ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗ್ಲತ್ತರೂ. I don't think so this will give us target because this is very slow momentum, ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ there is no excitement. Literally market is very slow. See, again market ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ. So this is not a way how trending market looks like. So this is pure trap. Again market ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So this is purely a boring market. Okay, I think with this I'll just wind up the live stream. So we'll see next 1.5 hour ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 hours ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು 2 ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 1 took our stop loss and other I think I'll consider it as break even itself. Break even ಬಂದು again it is still in a green zone, but again ಪ್ರಾಪರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡೋದು is a very doubtful scenario. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ it will take our break even itself. Okay, in case ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ it's well and good one. So I think with this I'll just wind up the live stream. So I hope ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So thank you so much for joining the live stream. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care and bye. Okay.